Buenas noches, gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Nos habíamos quedado en buscar más pistas de la lanza de Longinos para poder encontrarlo. Bueno, ya hemos hablado con Bol Hansen, no sé qué cosa. Y ahorita vamos a ir a la oficina de Morty. Posible fuente de información, especialista en esoterismo, representación artística, espejos sagrados. Tengo que encontrar la Santa Lanza. Según la información de Wall, la lanza tiene el borde de cobre. Tiani me ha dicho que tenía forma de chuzo. En la biografía del centurión Longino se afirma que la lanza tiene grabado el símbolo de un pez en la punta. Hemos visto varias, pero hay que ver las indicaciones. Ahora vamos a ver qué pasa por aquí. Hmm. Vamos a ver, vamos a Saint examinar Longinus. Let's take a esta. closer look at his lance. Vamos a observar la lanza. It is shaped like a leaf, like the real lance, maybe. How can I be sure? Observar mejor. Ah, sucede todos juntos. No, this is too easy. Mortimer's trying to throw me off the track again. It seems too visible to be true. Impossible not to see the statue on first glance, given its size. And Mortimer has no interest in making the shape of the true lance so easy to see. I think this statue does represent Longinus, armed with a lance that wounded Jesus, the Holy Lance. How can I find out if this is an exact representation? There's no way of being certain of it. Ya. Que son 5 y se va a llevar todo lo que tengo. Sí, 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 por favor, jalea. Bien. Ya está el ahorita. Aquí hay otro con lanza. Longinus is holding the Holy Lance in his left hand, and I'll bet he's holding the sponge soaked in holy blood in the other hand. Yes! Here we can see that the Holy Lance is represented in the shape of a spear. I'd better make sure I check this twice. It's a work that dates from the Renaissance. There's nothing to say that it's not based on erroneous elements. There's only one way of being sure. I'll have to find other clues that will confirm this information. Que se va a tirar todo mi poca. Acá. Creo que es la única información que veo acá. Wow, ¿no? ¿Dónde estás ahorita? No. Ah, espérate, quería. Adoration of the Shepherds with Saints Longinus and John. Giulio Romano, 1534. Se cae enfermo de libro, ¿no? Tampoco hay mucho que me diga acá. A ver, vamos a ver la
Sí, pues ni modo. Longinus is holding the holy lance in his left hand, and I'll bet he's holding the sponge soaked in holy blood in the other hand. Yes! Here we can see that the holy lance is represented in the shape of a spear. I'd better make sure I check this twice. It's a work that dates from the Renaissance. There's nothing to say that it's not based on erroneous elements. This work is an order from Lord Mortimer. All the details have been conceived with a specific goal in mind. Upon closer examination, you can see that even the style clashes with that of most of the other works in the manor. No, if Mortimer has taken special care as the conception and the exhibition of this painting in his study, in the same way as for the nightmare painting, it must be of some significance. And that is indeed the true shape of the Holy Lance, a spear shape. But I believe what I read in the letter from Milan addressed to Mortimer. There's every reason to believe that this painting has been modified according to his guidelines to represent the true shape of the Holy Lance, a spear shape. Bueno, entonces eso quiere decir que es una con forma de lanza, cobre. No podemos saltar, no. Acá. Oye, nunca pude hacer eso. Which four-letter word could open this chest? Aris. Ya. La verdad es que no sé cuál será, así que nos vamos. Bueno, por lo visto acá no hay nada más que hacer, así que nos largamos. Con permiso, mi joven amigo. Chronicles of the Amber Princes. As I recall, Dorkin was my favorite character. Amber crystals. Amber. Amber. Me queda solamente por estar cantando ámbar, ámbar. Me queda un cristal de ámbar. No, me jalea. Y ahora que donde busco. No deje tirar uno por aquí. Ya nadie guarda las cosas. Bueno, vamos a ver con la información que tenemos en el mundo paralelo de Don Morty. Como se nota que Morty no tenía nada que hacer, por eso se hacía huevadas, ¿no? Ahí está, como vi.
el agua de Carmen. Está con la boca abierta. A ver. Tengo... Bueno, ejecutar la santa. Según información Warner, la lanza tiene borde de cobre, país chuzo, Longino tenía forma de chuzo. El cuadro de Longino tenía chuzo y que corroborado la opinión de Mortin. En la estatua de Longino muestra que tiene forma de hoja. En la biografía desactivaron afirma que es la danza y grabado un símbolo pez. Es un niño pez. Comencemos la investigación. Y acá hay... No, esa no es. Well, here we can see this lance has a leaf shape, is gold rimmed, and a fish is engraved on the tip. No, I must be sure of my choice. I cannot get it wrong. Am I really sure this is the one to take? No, retrocede. Pensé que yo casi la recontra. Dos de cobre. This lance has got a blade in the shape of a spear. Its blade is in iron or steel, I think. I can make out a rising sun engraved on the tip. No. No es, tampoco es. We can see that this lance has a particular spear shape. It is coated in gold. You can distinguish the symbol of the fish engraved on the tip, barely noticeable. Cobre. Tampoco es por aquí. Se quema. Tampoco es esta. Let's take a look at this lance here. It has a very special leaf shape. It is copper rimmed, and I can see a fish symbol engraved on the tip. Hay una cruz debajo de esto. Sigamos viendo qué encontramos por acá. I can see that this lance has the shape of a boar spear. The blade is partially coated in copper, and I can just make out the symbol of the Eye of Ra engraved on the tip.
I can see this lance has a spear shape, it is copper rimmed, and it has been engraved with the symbol of the Christian fish on the tip. El chuzo. Ay, ay. ¿Por qué hace tantos lanzas, I can see that this lance has a so-called leaf shape. It is clearly made of iron, and I can make out a sun engraved on the tip. No, aquí ya estuvimos ya. I can see this lance has a spear shape, it is copper rimmed, and it has been engraved with the symbol of the Christian fish on the tip. I must be sure of my choice. I cannot get it wrong. Am I absolutely sure this is the one to take? Ah, me falta un camino todavía. Pero esa no, esa tenía un símbolo errado. Parece que se afuera. Let's take a look at this lance here. It has a very special leaf shape. It is copper rimmed, and I can see a fish symbol engraved on the tip. Falta ver el otro camino. Quiero ver, quiero estar seguro de eso. No, no creo que sea. I can see that this lance has a characteristic shape of a spear. It is made of iron, and its tip is engraved with a cross. Por si acaso en lo oscurito. Vamos a ver. Y ahora. Forma de chuzo, pero esa no tiene forma de chuzo. Tiene todo lo demás, pero no tiene el chuzo. Wow.
Pero dijo que esta también tiene forma de grabado de pez, ¿no? Ay, Let's take a look at this lance here. It has a very special leaf shape. It is copper rimmed, and I can see a fish symbol engraved on the tip. yo no veo el pez, tú sí tienes unos ojos alucinantes. ¿Sí? I can see this lance has a spear shape, it is copper rimmed, and it has been engraved with the symbol of the Christian fish on the tip. Según información, tiene borde de cobre, que ya está bien hecho que tiene tipo de forma de chuzo. He visto en el cuadro de los tiene una forma de chuzo. He visto que en el cuadro de los tiene forma de chuzo. Lo que para abogado de la señal de golpe, es una que tiene forma de ¿será cierto eso o no será cierto eso? I must be sure of my choice. I cannot get it wrong. Am I absolutely sure this is the one to take? A lo que salga. Bien, acerté, acerté, acerté. Bueno, al parecer, sí. Vámonos, vámonos, vámonos. Vete con tu madre en el parcadero. Y definitivamente esto ha sido bien pesadito, ¿ah? Pensé que había algo, pero el producto acá. Hay más jalea real. Una jaleita por ahí. Acá no, no quieren dar jaleita real. He elegido la lanza de Longino. No he encontrado todas las pistas de la lanza de Longino. No he encontrado todas las copias de la lanza de Longino que guarda muerte. No encontré todo y pensé que había encontrado todos. Pero bueno, dice, he elegido la lanza de Longino. He convencido al cardenal Pierre para que me ayude. He conseguido sacarle toda la información a Von Walder. He explorado la cripta de Mortimer. He descubierto que Home le asignó una misión a Von Walder. Yo pensé que había encontrado todas las lanzas. Qué locura. Nivel 12. Ya. 4 puntos disponibles. Todos son felicidad. A ver, a ver, a ver. Nada más.
I'm already pressed for time as it is. Mother's waiting for me on the wharf. Wow. Me faltan libros. Pero ¿dónde están esos libros? A ver. Por un momento pensé que había alguien y me iba a perder. ¡Qué miedito! De Richet, sticking your nose everywhere again. Wow, what's the matter with him? Excuse me, monsieur. I don't follow you. I haven't come all this way just to fail so close to the goal. Why? What are you talking about? I am talking about what you are doing. This conference is going to boost my career. There is no question of me letting you ruin everything. I just surprised Piaget and Buenas talking. You are about to rob Mortimer. Give me what you took from him immediately. Let's keep calm, please. I don't know what you're talking about. I'll have to cut this short, quick. Look, I don't know what you're going on about, and I don't have time for this right now. Don't bank on getting rid of me so easily, De Richet. Where have you been? I'm still looking for my mother, if you can believe it. I've been in the manor basement to check if she might have gone lost. And did you find her? No, not a trace. I'm warning you, De Richet. I have got my eye on you. I'll soon figure out what you are up to. And I am convinced that you have indeed robbed Mortimer. The game is up. Give me what you took from him. You know, this is becoming an obsession with you. Show me what you are carrying, or I will call the servants. Daré otro objeto raro. No creo que lo escuche esto. Very well. Fair is fair. You've exposed me. Here. This is what I took from him. Look, I'm sorry. I acted on a bizarre impulse. I don't know either, and frankly, you have disappointed me. That said, it is not as bad as I thought it would be. Right. We'll leave it there. I'm glad that things have been cleared up. So, are we finished here? Indeed we are. I shall leave you. That's right. Go play somewhere Enten- else. See entendí. you later, monsieur. Que me estaba aliviando yo también. Come on. I have to hurry up and join my mother at the wharf now. Bueno, ya que nos libramos de Napi, nos largamos de acá. Me acuerdo que había algo por acá, pero creo que ya no está. No. Ya no está el cardenal Yagi expresando sus pensamientos al aire. No. Por un momento pensé, acá está, sí, hay jalea real. Honey, I couldn't have hoped for Jalea better. real, eso es lo que estaba buscando hace rato. Interesante, algo. Dos sirvientes en cada puerta. Uno. Ah, Louis. Perfect timing. As luck would have it. Come, my boy. I would like to have a word with you. Interesante. A ver, wow. Tenemos toda una recepción. 1, 2, 2,
3, 4. 5 sirvientes. Como para que no salga corriendo, ¿no? Bueno, aquí lo voy a dejar. En la próxima estaré subiendo la siguiente No need to continuación. be afraid. There's nothing to worry about. Ah, claro, ya sé, ya sé. Espérate, Morty, tranquilízate. Sí, porque las charlas con Morty son bien, pero bien largas. Bueno, gente, Come eso es closer, todo. Louis. Y nos vemos. Tranquilo, Morty, sí lo vamos a acercar. Nos vemos y hasta pronto. Cuídense.